This is the location of our waste management project. First and second day we cleaned the surroundings and threw the waste in the dumping area, which is far from their houses. We have interviewed the owner of that place. বলছিলেন আপনাদের সমস্যা তো হয়। হ্যাঁ বলছি পানি সুপারভাইজার পানির কাছে রান্নাটাকে দেখাইছি সুপারভাইজারকে দেখাইছি আমার কাজে অফিস সাহেবরে কই নাই যারা করলে পরে কেন সাক্ষী দেবে আমি একটা সাক্ষীর মাঝে আঘাত দেবো। ও আচ্ছা, এটার মাঝে কিন্তু আপনারা জানাইছেন যে এখানে কেন ফেলায়, ভিতরে যেহেতু ফেলানোর ব্যবস্থা আছে, নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আর এখানে তো অনেকে আছে যে আপনাদের এখানেই থাকে, যে আইবিটি জবও করে আবার এখানে থাকে, এখানে থাকে, তো ওনাদের দায়িত্বই তো মনে হয় এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, ওই জিনিসটাও দেখি আমরা কিছু বলতে পারি কিনা। And then we gave them some drums so that they can throw waste in a fixed place. We have visited the place for consecutive 3 days and collect the data for analysis. জায়গায় দুইটা ড্রাম রাখা হয়েছিল, সো ড্রামের তিন দিনের ময়লা, এটা এই আজকে নিয়ে 4 দিনের ময়লা, হাউস হোল্ড ওয়েস্ট। আর হচ্ছে এগুলো আমরা এই প্লাস্টিকগুলো একটু আলাদা করে তারপরে ফেলতেছি। This is how we have completed our first part of our project. The second part was giving some instructions for the sustainable waste management system and making awareness among the people, especially among the children. And we made some stickers and banner, written some slogan. Finally, we have tried to inspire them not to throw waste here and there, and why using dustbin is so important for our health and the environment. So we all should follow that this is my city, my country, and also my responsibility. So cleanness should start from me. If you enjoy this video, please subscribe this channel and tap the bell icon. You will get the notification when I upload the next video. And remember, keep your surroundings clean, stay healthy, stay happy. Thank you for staying with Sambuzz.